por la bienvenida, como siempre, muy calurosa, encantada de poder acompañarlos nuevamente en un nuevo curso de inglés. Como comentó Jessica, las sesiones que tenemos van a ser los días martes de 7 a 8:45 sincrónico, pero aparte ustedes dentro del Classroom van a tener adicional a esto un trabajo asincrónico, que va a ser ya sea el producto de la clase, lecturas complementarias para que ustedes vayan ampliando un poco también y teniendo un conocimiento previo de lo que vamos a trabajar por clase. En este curso especialmente vamos a hablar de lo que son los English Skills, lo que quiere decir la enseñanza de inglés según capacidades y desempeños. Vamos a hablar, sí, de las capacidades y desempeños según lo que se nos solicita en el DCN y el Ministerio de Educación, y a la vez también cómo trabajarlas y reforzarlas como English Methodology as ESL, English as Second Language, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar todo eso en estas sesiones. Lamentablemente por la cantidad de personas que somos, la participación no puede ser por medio de los micrófonos, por eso es que les pido por favor tengamos cuidado de que estén silenciados para que no se pierdan nada de lo que yo les puedo comunicar y para yo poder estar atenta a sus comentarios al chat, los cuales voy a estar releyendo e incluso contestando en el desarrollo de la clase. Si tienen cualquier duda, por favor, cualquier comentario, cualquier aporte, yo encantada de poder leer sus comentarios en el chat e ir desarrollando la clase de acuerdo a sus necesidades, a sus dudas, porque lo importante es que al final de la clase no quede ninguna duda y que todos tengamos claro lo que hemos trabajado en esta sesión. Vamos a empezar entonces. Voy a dar una lectura rápida a lo que es lo que vamos a trabajar en este curso, en estas 4 sesiones, y luego pasamos a la presentación del curso en sí. Como podrán ver en este momento en pantalla, tenemos lo que son el programa de actualización docente de educación, los datos generales, que es didácticas para la enseñanza de English Skills. Esta es la modalidad sincrónica que la van a llevar conmigo. Iniciamos 4 de julio, terminamos 25 de julio, el horario como se los comenté. Y bueno, dirigido a docentes, jefes de taller, estudiantes de idiomas, coordinadores de áreas, formadores en educación básica regular, básica alternativa, profesores de inglés que se dedican directamente también a la enseñanza de inglés como segunda lengua. ¿Y qué es lo que qué es lo que vamos a lograr en este curso? Que es utilizar los conceptos, teorías y estrategias aprendidas durante el curso para comprender mejor a nuestros estudiantes y poderlos aplicar en nuestra práctica docente, incentivando el desarrollo de las 4 capacidades en la enseñanza de inglés como segunda lengua. Como nosotros sabemos, nosotros trabajamos lo que es oral production, que viene relacionada directamente con speaking and listening, reading comprehension, and written production, ¿ok? Y cada uno de estos skills tiene una forma especial de ser enseñado, tiene unos principios para poder enseñarlo y tiene también unas capacidades y desempeños que tenemos que entender para nosotros poder enseñar, porque necesito saber cuál es mi goal, qué es lo que quiero de mi sesión, para que esto sea para mis alumnos algo dinámico, algo divertido y para mí algo establecido que evaluar. Específicamente vamos a trabajar, voy a tratar muy indirectamente lo que es el tema de las neurociencias. Yo también tengo una especialidad en neuroeducación. Las capacidades y desempeños y cómo enseñarlos de forma correcta. Vamos a trabajar uno por sesión y luego de esto cada sesión va a tener un producto. Este producto va a ser directamente a lo que trabajemos durante la sesión. Voy a adjuntar también lo que es el PPT en PDF en el Classroom para que ustedes tengan acceso a lo que trabajamos durante la clase. Sí se les recomienda ver el video porque hay muchas cosas que conversamos y que van saliendo a medida que desarrollamos la clase que no están específicamente en el PPT. Entonces, muchas veces nos enriquecemos más de la participación, de la conexión y de los comentarios que tanto de lo que la clase puede haber desarrollado. Vamos a diferenciar las formas de enseñanza de cada uno de estos skills y las estrategias lúdicas para mejorar el proceso de la enseñanza de estos skills. De todas maneras, al final de la clase siempre vamos a tener alternativas y vamos a tener ciertas ideas de actividades que podamos realizar con cada una de las capacidades. Al finalizar el curso,
El participante es capaz de desarrollar estrategias didácticas y lúdicas para el correcto estímulo y desarrollo de las 4 capacidades específicamente enseñando inglés como segunda lengua. Ya ustedes cuentan con este documento dentro del Classroom y pueden revisar sesión por sesión qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y de qué manera vamos a ir desarrollando las clases. El sistema de evaluación también lo tienen aquí y lo que es sincrónico y asincrónico. Les he dejado algunos links de linkografía si es que les gustan revisar las fuentes de las cuales también nosotros tenemos información, que es parte de lo que le brindamos a ustedes, lo tienen aquí en el sílabo para que puedan utilizarlo, para que puedan leerlo, revisarlo. Yo igual antes de cada clase les pongo unas lecturas previas, unas actividades previas, a veces acompañados de videos, de audios, para que vayan revisando durante la semana y ustedes puedan tener un conocimiento previo de lo que vamos a trabajar. De esa manera podemos compartir, podemos debatir, me pueden dar sus ideas por medio del chat y así podemos ir desarrollando la clase de manera más amena. El curso que vemos hoy, Didácticas en la Enseñanza de English Skills. Mi nombre es Juliana Forno, como les comentaron. Soy docente egresada de la carrera de Educación en la Universidad de Piura. Mi especialidad es enseñanza de inglés como segunda lengua. Enseño niveles tanto de Young Learners as Adults. Tengo certificaciones en Cambridge, FCE, CAE, TKT. Soy neuroeducadora. También soy especialista en coach docente y gestora de talento en escuelas. Estoy cursando una maestría actualmente en psicología educativa en la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, cuento con certificación de competencia lingüística en nivel C2 por ECP Michigan University. Encantada de estar con ustedes. Me encanta poder acompañarlos en este curso y brindarles un poquito de todo lo que he ido leyendo y recopilando en mis ya casi 13 años de experiencia como docente de inglés. Yo empecé, bueno, en realidad mi carrera en educación primaria, pero desde que empecé a enseñar inglés como segunda lengua. Me enamoré del idioma, sigo aquí y no me voy a ir a ningún lado, al contrario, me sigo especializando y sigo viendo diferentes exámenes y diferentes cursos de cómo enriquecer esta hermosa carrera, porque enseñar inglés nos permite ser tan versátiles, tan diferentes, tan didácticos, tan lúdicos, que es algo que no se acaba nunca. Estudias y aprendes todos los días, hay cosas nuevas. Ahorita que estoy llevando la maestría en psicología educativa, he podido enlazar parte de lo que es la psicología educativa con la enseñanza de inglés, utilizando neurociencias, utilizando neuropedagogía, y es un mundo. Y tú ves los resultados y cómo los chicos responden a ti, o los adultos, o los alumnos en general, y es algo hermoso. Entonces, parte de eso lo vamos a ver en estas sesiones. Vamos a ver un poco de neurociencia, vamos a ver un poco de psicología educativa, vamos a ver un poco de estímulos, vamos a ver un poco de cómo incentivarlos, qué debemos generar, cómo es el ambiente. Y de esa manera podemos generar el ambiente propicio para el aprendizaje y el estado propicio para nuestros alumnos para que puedan aprender. Algo que comentábamos bastante con mis colegas en otras oportunidades es que para que un alumno aprenda, tiene que tener necesariamente un ambiente de confianza. Pasa mucho y nos sucede mucho de que tenemos, especialmente en adults, este miedo, esta vergüenza a decir cosas indebidas, a expresarnos de manera no debida, y eso hace de que muchas veces no produzcan, no quieran hablar, no quieran preguntarnos porque les da vergüenza. Entonces, yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todos, y si es más, podemos ir en el chat contando un poco nuestras experiencias, porque yo creo que a todos nos ha pasado que hemos trabajado con teenagers or young people or adults, y tienen mucho esto de que les da vergüenza hablar, o les da vergüenza la pronunciación, o no decir las cosas de manera correcta. Entonces, eso genera de que hay una demora en el aprendizaje, de que haya una demora en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ellos tengan confianza, que ellos tengan y se incentiven a seguir con nosotros y a arriesgarse a hablar. Y eso, para eso tenemos que llegar al punto en el cual el error no sea algo que nos cause vergüenza, no sea algo que nos cause una traba. Y ahí, sí, es cierto. O
sea, y eso nos pasa a nosotros también adultos. ¿Les ha pasado de que a veces están aprendiendo cosas nuevas? A mí me pasó cuando estaba aprendiendo quechua, porque cuando estábamos en pandemia, a mí me encanta estudiar. Sí, en verdad, este, me daba como que un poco de vergüenza el cómo iba a pronunciar, cómo iba a hablar, si iba a ser de manera correcta o no. Entonces, me acordé mucho de lo que yo hablaba con mis alumnos y era, chicos, no puede ser de que nosotros mismos tengamos vergüenza porque aquí no estamos para juzgarnos, estamos todos para aprender. Y me acordé de eso, obviamente, eso que te causa gracia, el ser tú mismo el que dices eso y estar en esa situación. Y dije, no puede ser. Así que empecé a tratar de yo misma desbloquear mi miedo, mi traba y tratar de participar, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros nos sintamos que estamos en confianza, que nosotros sintamos que estamos en un ambiente en el cual todos nosotros estamos aprendiendo, estamos avanzando, estamos para nutrirnos entre nosotros. Así como yo voy a aprender con ustedes hoy día y estas sesiones porque voy a poder darme cuenta de todas las cosas que tienen para aportar acerca de lo que estamos estudiando, también vamos a llegar al punto en el que ustedes van a recibir cierta información, la van a procesar y cuando la procesen le van a poner su parte, su ají, su mostaza, su mayonesa y esa información se va a enriquecer. Entonces yo pongo un granito de arena y terminamos siendo pues un bosque, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea de que podamos avanzar y podamos ayudarnos mutuamente. Hoy yo estoy aquí brindándoles un poco de mi conocimiento, mañana estaremos al revés y ustedes estarán enseñándome a mí algo de lo que aprendieron, que estudiaron, que leyeron, y eso es lo que queremos que pase. Ahora, como les comenté cuando estábamos leyendo el sílabo, los conceptos, las teorías, las estrategias durante el curso, es para que podamos enriquecer nuestra manera de enseñar cada uno de estos skills. Ahora, ¿qué pasa con los skills? Nosotros no podemos enseñar todo de la misma manera. Cuando enseñamos listening, tenemos que tener una preparación previa para esto. Cuando tenemos reading, también tenemos que tener una preparación previa para esto. Igual el writing, tenemos que poder brindar el vocabulario, tenemos que poder brindar todo el background para que nuestro alumno pueda rendir y dar y llegar a la meta de lo que nosotros estamos esperando de ellos. Porque si no les decimos en claro qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ellos no van a poder darnos eso y no van a entender qué es lo que esperamos que suceda. Entonces, vamos un poquito trabajando con eso. Hoy vamos a trabajar directamente con lo que son listening skills y cómo vamos nosotros a generar ese ambiente propicio, eso que estamos esperando. ¿Ok? Como les decía, hoy directamente vamos a ver lo que es historia, un poco de la historia de las metodologías, de cómo iniciamos enseñando inglés, cuál es la parte de la neurociencia, qué parte de nuestro cerebro es la que se activa, cómo vamos a nosotros incentivar esto, qué hormonas nos favorecen a la hora del aprendizaje, qué hormonas nos favorecen a la hora de enseñar los skills, a la hora de enseñar lo que queremos que nuestros alumnos logren. Vamos a ver cuáles son los momentos críticos relacionados a la hora de la adquisición de competencias lingüísticas. No solamente estamos hablando de inglés, sino de idiomas como segunda lengua en general, porque nosotros como profesores de inglés no tenemos esto que tienen muchas veces los cursos de básica regular a favor, ¿no? O sea, la básica regular tiene a favor de que tienen la lengua madre de su lado. Entonces, no tienen que entrar en un contexto, no tienen que generar un contexto, sino que ya está el contexto, ya está la socialización, la cultura, el ambiente, y solamente introducimos información. En cambio, en nuestro caso, tenemos que llevarlos a una cultura totalmente diferente en la cual ellos no están inmersos. Porque no es que sales y escuchas hablar inglés, no es que vas a la tienda y te hablan en inglés, no es que tú vas y recibes una llamada en inglés o que vas al trabajo y hablas en inglés. Bueno, algunos profesores de inglés sí nos pasa eso, porque por practicar y no perder nuestra fluidez, nosotros hablamos entre nosotros, pero muchas veces no estamos inmersos en este mundo, no estamos inmersos en esa cultura, y a nuestros estudiantes les pasa eso.
No llegan a su casa y les hablan en inglés, no van a comprar o reciben una llamada o tienen un chat o ven una película en inglés. Tenemos que empezar a generar esa cultura, tenemos que empezar a meterles el bichito de ver las películas en inglés, tenemos que empezar a meterles la curiosidad de empezar a leer cuentos en inglés, libros en inglés, adquirir vocabulario, enriquecer su vocabulario. Pero eso tenemos que lograrlo nosotros cuando ya estamos ahí con ellos, porque no es algo que ellos tengan de antes. Ahora, ¿cuál es el communicative approach? Que es la metodología más acertada por la cual nosotros enseñamos inglés. Las competencias, desempeños y capacidades, según lo que trabajamos, acorde a Minedu, porque nos piden que nosotros tengamos ciertos desempeños que están enteramente ligados con la lengua madre, con comunicación, pero nosotros siendo un curso aparte. Y bueno, enseñando English Listening Skills en esta sesión. Así que no hacemos más preámbulo para que el tiempo nos alcance y todo esto sea muy, pero muy productivo. Ahora, a mí me gusta empezar siempre con esto. Este quote de Albert Einstein me acompaña, creo que a todos mis cursos. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. Esto es una verdad universal, porque no todos tenemos la misma capacidad desarrollada. Tenemos la misma capacidad ahí inerte, sí, todos tenemos la misma capacidad de aprender, todos tenemos la misma capacidad de desarrollar nuestras inteligencias múltiples, que al inicio eran 7, ahora son 8, que vienen directamente con la parte naturalista, lingüista, la matemática, la dimensional, la socialista, todos los sectores de nuestra vida que nosotros desarrollamos. Esto es neurociencia. Y nos dice que nosotros tenemos todas estas inteligencias, nacemos con ellas, están ahí, pero tiene mucho que ver el hecho de cómo nosotros iniciamos nuestra primera infancia, nuestra relación con nuestros compañeros, con nuestra casa, con nuestros padres, con nuestras figuras de apego, lo que hace que nosotros desarrollemos estas inteligencias en diferentes dimensiones. No es que yo no las tengo, sí las tengo, solo que de repente cuando yo era pequeño, mis papás desarrollaron más y le pusieron mucho más énfasis a la parte motora. Ellos querían que yo gateara, que yo caminara, que yo corriera. Entonces yo desarrollé la motora fina, o la motora gruesa, perdón. Esto está directamente ligado con mi inteligencia dimensional, con mi manera de percibir los espacios, de medir espacios, de ver colores, de ver dimensiones, de ver figuras, de ver formas. Pero de repente a la hora del habla, como yo hablé rápido, no le pusieron mucho énfasis en seguirme motivando a que hablara más. Creo que dicen que ya hablo suficiente. Entonces, ahí yo no tuve un desarrollo de la parte lingüista correcta. Ahí ya hay una diferencia entre mis inteligencias y el desarrollo de ellas, lo cual va a generar que si yo estudio idiomas, especialmente otra lengua que no es mi lengua madre, voy a tener cierta dificultad para captarla. Me va a costar más, lo cual no quiere decir, ojo, que no puedo. Puedo, pero voy a tener que ponerle un poco más de énfasis, un poco más de ganas para poder aprender esto y me va a costar un poco más de trabajo que de repente una persona que tiene esta parte naturalmente desarrollada un poco más que yo. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta que cada capacidad tiene una manera de hacer un pre, un intermedio, el durante y un post para yo poder evaluar que realmente mi alumno, mi alumna captó la idea de lo que yo le estaba diciendo, entendió lo que yo quería transmitirle y es capaz de aplicarlo en un contexto real. Porque a mí no me sirve de nada el poder enseñarles, y el ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos, ¿de qué me sirve enseñarte las monedas de 1 sol, 2 soles, 3 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, si tú no eres capaz de ir a la tienda y comprarte un helado? No eres capaz de ir al banco y pagar y recibir tu vuelto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí eso si yo no soy capaz de darte algo que tú puedes aplicar en tu vida diaria? Y esto es algo que se ve muchísimo en la parte de psicología educativa, especialmente en la parte de cognición. Cuando te dicen de que tú enseñando algo, tú pasas por un proceso cognitivo, pues no. Nosotros todos creo que hemos escuchado hablar de la taxonomía Bloom y los pasos que sigues en tu proceso cognitivo para tú desarrollar realmente el almacenamiento de la información. Entonces, para yo poder almacenar la información, yo primero tengo que recordar, analizar, observar, producir, volver a analizar, darle un segundo check a lo que he hecho ya con el feedback de la persona que me está apoyando y luego crear por mí mismo. O sea, para yo poder generar la cognición y el conocimiento, tengo que llegar a la punta de esta pirámide, que es crear por mí mismo la situación que me están planteando de manera abstracta.
Porque mientras yo te brindo el conocimiento, así como ahorita que estoy hablando, para ti todo esto es abstracto, es una idea que te estoy dando, pero no lo estás aplicando en tu vida, todavía no lo vuelves tuyo. Para que un alumno asimile el conocimiento, para que un alumno asimile la información, tiene que hacer suya esta información. Ponerle su nombre y apellido, ponerle su ají, su mostaza, su mayonesa y que sea tuyo. Ahí generas un conocimiento, ahí almacenas porque lo empleas, ahí lo vas a recordar, lo vuelves tu vida cotidiana, tu manera de enseñar. Todos somos híbridos. Nuestra manera de aprender, nuestra manera de enseñar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, es un híbrido de todas las cosas que nosotros hemos ido jalando de las personas que conocemos y que pasan por nuestra vida. A ver, ¿quién me va a dejar mentir si yo les digo, les ha pasado que en un momento de estrés, un momento de ansiedad, en un momento de molestia, tienes gestos que papá y mamá hacían en casa cuando estaban molestos, estresados, cansados o tristes? Muchas veces nuestros papás cuando estaban estresados o saturados se cogían la cabeza. En algún momento nosotros nos hemos visto en un momento de estrés hacer lo mismo, porque lo adquiriste, porque lo viste, por socialización, por cultura, por ambiente, aprendes. Esa es la parte sociocultural. Lo que nos decía Vygotsky. Por ambiente, por cultura, por environment, surroundings, nosotros aprendemos cosas. Sí, así es. Los leo acá. Sí, voy a mover el chat un costadito para poder ir leyéndolos y que no tape la pantalla. Y realmente nosotros tenemos muchos gestos de mamá, muchos gestos de papá, porque los aprendimos a medida que fuimos creciendo. Entonces, esto hace que por ambiente, por socialización, nosotros adquirimos este tipo de capacidades y hay otras que por lo mismo que en nuestro ambiente no le daban tanto énfasis o importancia, se fueron quedando no afuera de la ecuación, un poquito más atrás. Lo cual quiere decir que si yo sé de qué pie cojeo, tengo que ir a qué le voy a dar más. La práctica hace al maestro. Si yo sé que yo no desarrollé mi capacidad de listening muy así, mucho, porque en mi casa no le dieron importancia, porque en el colegio de repente la época en la que yo aprendí inglés era la época en la que todavía nos íbamos una vez a la semana, 1 hora al laboratorio, porque era el único sitio que tenía los audífonos, y no teníamos ese énfasis en el listening como ahora que tenemos la tecnología a nuestra mano, las pizarras interactivas, que tenemos los ECRAM en clase, que tenemos los proyectores, que tenemos la radio. Podemos trabajar y elaborar, porque antes lamentablemente no teníamos la facilidad de la tecnología. Entonces, eso hace que nosotros ahora tengamos muchas más herramientas a la mano para poder corregir esto que nuestros alumnos pueden estar adoleciendo. Y como yo les digo, especialmente a mis estudiantes adultos, cuando tú vas al doctor, tú vas a que el doctor te cure, ¿verdad? We are going to start speaking in English when I start with the skills. Right now, we are making like the introduction to the course. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, cuando vamos al doctor, no vamos y le decimos al doctor, yo ya sé cómo hablar, ¿no es cierto? No vamos y le decimos, necesito esto, dámelo. Vamos y esperamos que él nos diga qué es lo que tenemos y nos ayude. Cuando tienes un profesor y buscas ayuda de un profesor, es exactamente lo mismo. Necesitas que te evalúe para ver qué necesitas reforzar, qué solamente repasar, qué necesitas aprender y te ayude a subsanar esto. Pero así, cuando tú vas al doctor, ¿a ti te da vergüenza que el doctor te diagnostique? ¿Te da vergüenza tener gripe? ¿Te da vergüenza tener tos? ¿Te da vergüenza tener varicela? No, lo mismo debería ser cuando estás en tu clase. Si tú estás mejorando algo, si estás aprendiendo algo, no debería darnos vergüenza preguntar 2 veces, preguntar 3 veces, preguntar 4 veces, porque de esa manera vas a aprender, vas a generar que el conocimiento ingrese, porque lo que estás haciendo es apropiarte de ese conocimiento y procesarlo a tu ritmo y a tu tiempo. Con nuestros alumnos es exactamente lo mismo. Ellos van a tener su ritmo y su tiempo y necesitan que nosotros los diagnostiquemos, les digamos cómo ayudarlos y les demos herramientas para que ellos solos puedan ir subsanando esto a su paso. Nosotros les vamos a dar la información, pero ellos la van a hacer suya. Ellos no van a aprender exactamente como tú le enseñaste, van a aprender cómo lo asimilaron.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacerles ver. No puede haber vergüenza si estás evolucionando. Y esa es la capacidad del ser humano de todos los días. La capacidad del ser humano de todos los días es evolucionar, aprender y adaptarse. Si nosotros dejamos de aprender, ya no estamos aquí, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Ahora, ¿cuál es, según nosotros, la mejor manera de enseñar inglés? Les voy a pasar en este momento el link de un Mentimeter, lo voy a compartir en pantalla, para que ustedes puedan ponerme ahí sus ideas. Me van a decir qué es lo que ustedes creen que es la mejor manera de enseñar inglés. ¿Cómo aprendo mejor? ¿Cómo aprendemos mejor? ¿Ok? Vamos a poner entonces para grupo de la reunión. Listo. The link is on the chat. I want to read your ideas. How is the best way of learning English? Maybe, I don't know, memory, or if it's not memory, maybe we can, I don't know, send homework. Give me example. Acquisition by doing very good examples. Come on, come on. Give me more ideas. I want to read you. This is your time to teach me. Come on. Examples, very good. What else? What else can we say? Nice, I am watching all your comments. Practice. Thank you, Kathy. Yes, excellent. That's true, by practice. Let's hit the books. Yeah, we can. Actually, books are really helpful because it gives us an idea about how to teach English. But remember that we English teachers use a lot the European frame. So we know what kind of content, grammar, vocabulary, and skills they need according to their level. Okay? Adapting the class to their environment. Excellent. Illustrations. Thank you. Songs, flashcards, real situations, videos. Practice. Prompts. I love prompts, especially with young learners. I used to have this puppet, a snake puppet, and they love it. Lyrics. Sing a song. Live in it. Games. Memorable classes. Singing. Excellent. Modeling. Realia. Traveling. Actions, visual aids, good, video, listening to music, games, practice. Excellent. So, yes, but have you noticed that one of the most voted is listening to music? What do you think listening to music is something good for students? It helps with what? With pronunciation, storytelling, very good, brainstorming, excellent. Realia. You know why this helps a lot, practice? Because you're making them live inside of this. You're making them create situations in real life that are going to let them do this, are going to let them make the knowledge by their own, of their own, and have it in the real life situation. It's going to make them realize where and how to use it. Please, your mics need to be muted. If not, we interrupt the class. Okay? Por favor, y lo digo nuevamente en español, necesito que estemos muy atentos al tema de los micrófonos y el sonido, porque si no interrumpimos la dinámica de la clase. ¿Sí? Gracias. Okay. The most important input, brainstorming, storytelling. Yes, listening to a podcast. I love podcasts. Actually, I just made my students, adult students, to make a podcast about a grammar situation that we were working, and it was related to artificial intelligence. So we were discussing about how ChatGPT can help us doing a lot of things, but also we were discussing that, and this is
educational psychology, it says that it make like the thinking part slowly, especially on students, young learners, because they get used of not thinking by their own, but letting the computer do the work. So it was like a debate about how do you think, and do you think that this is really, really so important and a valuable tool, or is actually making your students not to be able to think by their own? So yes, it's a tool, but we need to know how to use it and when to use it. Games, songs, practice listening, practice and label things. Yes, this helps a lot. Living, modeling, flashcards, excellent. So when we talk about how to teach English, we all of us are in the same picture. We need to create an environment where your student is capable of thinking in English. Rudy, thank you for turning on your camera. Thinking in English, listening to English, and also speaking and producing by their own. Have you noticed that when our students are outside of the classroom, they try to speak us in Spanish? They do try to speak in Spanish because they are not in the picture that they are in English. We are English. So we need to answer in English. We need to speak in English. We need to try to all the time make them aware that we are English. Even in breaks, in the way in, in their way out, we need to speak in English. That's the way they're going to realize that they need to make an effort to communicate with us. Now, we are going to be in situations where we're going to need to use Spanish. But in that case, we use the sandwich. English, Spanish, English again. So they know that what they're trying to say, and you are helping them, they can say it in English. And you make them repeat. That way, this is going to stay here because we make them repeat what they weren't able to say the first time. Okay, here we are. Now, I'm going to show you a video. This is about a teacher, an ESL teacher, trying to teach online. It's a short video, but I want you to analyze the video and tell me. You're going to write in the chat, what can you get from this video that you think it's good? That you think that she's doing good, okay? Let's see. Let me open the video. That's another thing that I needed to learn very fast when we end up in virtual classes was the technology part. When I started in virtual classes, I didn't know how to use, I don't know, tics or group or teamwork tools. Now, I'm not an expert, but I must say that I improved a lot. I am going to show you the video. Wait a minute. There is. Hello teachers, welcome to my vlog. This is teacher Nika. So in this vlog, teachers, we're going to have a video requested by one of my viewers, which is Nashika Artemis. She requested for a demo lesson. So this first video will be just a 5-minute demo lesson, an example demo lesson during your interview. And I will make in the future I will make a video that will show you the, let's say, actual demo lesson after or before you conduct your real lesson. So example, it is just a pre-demo.
Okay, before the company hired you, they will ask you for a pre-demo. Some usually does that. Well, let's begin, but let's not forget this, okay? In my previous vlog, I already explained the purpose of this, so don't forget to prepare this before the demo. So, without further ado, really, this time, let's begin. Hello, can you see teacher? Can you hear me clear? Good. By the way, my name is Teacher Nika. What is your name? Oh, it's nice to meet you. Well, can you tell teacher, how are you today? Are you happy or sad? Mm-hmm. Wow, good thing to hear. You are happy. Teacher is also happy to see you. Well, can I ask you some questions? Oh, good. You're a smart student to answer yes. So, can you tell teacher something about yourself first? Like, what do you like to do? Wow, you like playing basketball. That's amazing. Well, how about, can you tell teacher? How old are you, by the way? Wow, you're still 5 years old. Good thing. Now, let's begin with our lesson. Stop for a while there. With regards to the lesson this time, teachers, what I did earlier was just the greetings. It is the part where you're going to introduce, build rapport with your students, and talk with them freely. Okay, so it's like getting to know each other since that's just a demo. So that means it's your student for the first time. And the student might be concerned with who you are as a teacher. And they will get their interest from the very beginning. So be careful on how you start your demo lesson. Sometimes it is recorded, so your greetings must be as much as possible pleasing towards the student. Next, we will pretend to have a lesson. Like for example, since my student in my example demo was a 5-year-old student, or student rather, so we're going to have, let me see here. Okay, I have here some alphabets. So I will show you these alphabets. Let's say that these are the alphabets that we're going to conduct for the 5-minute demo lesson. Okay, so let's continue. Hello dear, in this lesson we're going to have your alphabets. So do you know what letter are this? Oh, smart! You know letters very well. Now, let's try to have here A. A. Apple. Very good. One more time. A. Apple. Wonderful. Okay, everyone, can you tell me what she's doing good? Prepare class material, very important. Communicate with her body and her voice. And that's one of our intelligence. It's called kinesthetic intelligence. It means that we use our body, our movement, to handle some information or emotions. I am happy. They don't know what happy is. They are learning, but they know that I'm smiling. So they can relay the emotion with what I'm saying, so they can increase this and increase their vocabulary. Using body language, body expressions, looks enthusiastic. You know actually that the tone of your voice tells a lot about your class. So
if you have this tone of voice all the time, I bet most of you will be sleeping by now. And we have like 50 minutes class. So yes, you will be asleep, I'm sure. So you need to change your voice. You need to ask questions. You need to connect with your people, because if not, they are not going to feel related to what you're saying or doing. Body language, accent, and talkative, very good. Realia, like the alphabet, excellent. Expressions, I love your letters, Mary. Okay, expressions, very good. Having a big smile to their students. Yes, being happy is contagious. This is another trick of neurosciences, actually. When you are sad, you're not feeling good about the day that you got, you can go like stand in front of a mirror and you can smile. And you are going to trick your brain, and it's going to think you're happy, and it's going to make you feel better. Also, we can trick it when you are doing something that we don't like, we can give it chocolate. So with the endorphins, it's going to think that you enjoy studying English. You enjoy being with me right now. So everybody get a chocolate. Okay, yes, she's using realia, very good. Leadership when teaching. You know that actually we human beings in general, we don't do anything if we don't think that we have something that's going to be beneficial to us. If I don't get a benefit, I am not going to do anything, and I'm not going to study. I am not going to learn. I am not going to pay attention, because I don't feel that I'm gaining anything. Showing all the time that she loves what she's doing. Yes, that's true. That's catchy. But you need to make your students aware that you are giving them something that is going to be beneficial to them. In this case, for example, you know that you're going to learn things, new things. That's your benefit. But what happens if you believe that I can give you something that is going to be useful for you? You wouldn't stay. It's the same with your students. And also, having a benefit, knowing that you have a benefit, and having a positive emotion related to this, it's going to create the environment for learning. Yes, relating means too, true. But positive emotions are going to be related to knowledge. We only, and this is something about neuroscience again, esto es ligado directamente a la neurociencia nuevamente, nosotros retenemos la información que nos genera una emoción, positiva o negativa. Lo que no nos genera una emoción no lo retenemos, porque nuestro cerebro considera que no es importante. Cuando la emoción es negativa, lo almacena. ¿Por qué? Porque es una experiencia, te genera un crecimiento y un aprendizaje. Si la emoción fue muy negativa, el cerebro la bloquea por un tema de supervivencia para que tú puedas continuar con tu estado de felicidad y tranquilidad, especialmente la parte de la calma. Cuando tú generas emociones positivas, el cerebro lo atesora como conocimiento y como vivencia. Entonces, lo vas a tener enteramente relacionado a lo que estás aprendiendo y vas a tenerlo, aplicarlo y vas a entenderlo, porque la emoción que lo acompaña es una emoción positiva, de gusto, de satisfacción. Por eso, sí, William, cuando tú generas emociones positivas, el aprendizaje es más significativo porque está ligado directamente a la motivación del alumno por aprender. Y esto está científicamente comprobado. Y acá, nuevamente, no me van a dejar mentir. Alguno de ustedes, como me pasó a mí cuando era chiquito, tuvo una profesora, no solamente de inglés, matemática o qué sé yo, de esos cursos que eran un poco difíciles, que cuando tú levantabas la mano y le preguntabas, y en ese tiempo no se tomaba muy en cuenta el estado emocional del alumno, te contestó mal y te dijo, no, no me has prestado atención, ¿qué has estado haciendo cuando yo explicaba? Y tú dijiste, uy, y te generó una emoción fea, te sentiste mal, te sentiste avergonzado, porque realmente te hicieron sentir de que era tu culpa no haber entendido.
y la siguiente vez antes de preguntarlo pensaste 500 veces y es más, probablemente no levantaste la mano por los siguientes 3 meses? Porque esa emoción se quedó relacionada con la situación que viviste. Y al generar eso, exacto, Karin, ya no preguntas. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, you're learning how to speak in English and suddenly someone laughs at you because you pronounce in a bad way, because of your spelling, because of your grammar, I don't know. And someone laughs and says, jaja, tú no sabes. You feel embarrassed and you don't want to ask again. You don't want to speak again. This is what happens with adults. They have this thing that comes to them when they have to speak, especially, and they are like, if I say something that is not correct. Exacto, los estudiantes se inhiben. Porque esta emoción que estuvo relacionada a su aprendizaje no fue buena. Y esto es algo que su cerebro no va a querer repetir, los va a sacar de esa situación como evades. No hablas, no levantas la mano, no participas, no preguntas. Por eso es que es tan importante que nosotros creemos este ambiente de confianza en el cual ellos vean que equivocarse no es algo malo. Equivocarse es el primer paso, es el inicio, es el primer pie para crecer, evolucionar y aprender. Pero eso nosotros tenemos que generarlo en nuestra aula y respetar el proceso de cada uno. Ahorita, la mayoría de adultos tienen lo mismo que tenemos nosotros en algún lugar, que es que el tipo de educación que nosotros recibíamos en el momento en que estábamos pequeños y que estas cosas impresionables nos tenían mucho más impactados, era porque tenían la educación en ese tiempo era diferente. Ahora la educación es muy de ambos lados, es muy balanceada. Él te pregunta, tú contestas, tú lo ves con dificultad, lo ayudas, le tienes que volver a explicar, le explicas. Lamentablemente eso ha sido una evolución de la educación y que los estudios nos han ido enseñando de que la parte emocional y socioafectiva del estudiante es muy importante. Nosotros venimos de una época en la cual todavía era unilateral la educación. El profesor te daba la información, te daba listas, te daba balotarios que tú tenías que leer, memorizar, aprender, te tomaba dictados y de esa manera tú te aprendías una lista de 100 verbos. Sin embargo, ahora les enseñamos los verbos con action verbs, con canciones, con movimiento, con realia, con kinesthetics, con todo lo que tengamos como herramienta a nuestro alcance. Esa es la diferencia. Que ahora nosotros sí tomamos en cuenta lo que es el estado emocional de nuestro alumno. Eso hace que el alumno aprenda mejor. Ahora, ¿cómo es que enseñamos? Siempre nos han dicho que la mejor etapa para aprender un segundo idioma es entre los 2 y 5 años. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que dentro de las diferentes etapas de la vida cambian las formas del aprendizaje y adquirimos nuevas capacidades que nos ayudan a la adquisición de una segunda lengua. Aquí vamos a explicar las diferentes ventajas que se vienen de aprender inglés durante todo el proceso de tu vida. This is true. Actually, we have heard that when we are little, our brains are like sponges. And everything that you teach them, it's going to be easier for them to learn. This is half true. Yes, they are going to be more likely to learn pronunciation, listening, speaking and listening skills. Yes, they are. But during adolescence, we are going to be able to be more communicative. During adulthood, we are going to have more concentration and tools to learn and to get more and more information. So, learning English is not a stage thing. You can learn English all your life. But you need to have the tools to be able to make the environment the correct one for them to learn English. So, en la niñez, según el estudio realizado por el Estudio Tecnológico de Massachusetts, se encontró que para lograr un conocimiento de la gramática es mejor comenzar entre los 8 y 10 años, ya que después de esa edad comienza a disminuir dicha habilidad. Cuando somos bebés,
tenemos un mejor oído para diferentes sonidos. Como niños pequeños, podemos recoger acentos nativos con una velocidad asombrosa por el hecho que los escuchamos y tratamos de imitarlos. Todavía estamos con eso de que estamos aprendiendo lengua materna, entonces por sonido y relación conceptualizamos y repetimos. Yeah, the old dog does learn new tricks. That's true, Karin. He or she does. Natural approach. Exactly, Milagro, exactly. La adolescencia. Durante la adolescencia y los inicios de la adultez se desarrollan habilidades que vienen con la madurez. Aquí tenemos mayor autocontrol, por ende mayor concentración y mayor probabilidad de terminar el proceso de cognición. Acuérdense que cuando son pequeños todavía se olvidan de muchas cosas y toda la información se pierde en el camino por distractores, por X cosas. En cambio, si nosotros ya somos más maduros y existe un mayor autocontrol, es más fácil que esta información quede retenida. ¿Dónde me quedé? Así. Tenemos más probabilidad y mayor resolución de problemas. Se obtiene una mayor experiencia lingüística, conocimiento que usan los adultos jóvenes para procesar la información. En esta etapa de la vida, es un momento clave en el desarrollo cerebral, durante el cual el ser humano es más capaz de apropiar elementos de una lengua como la entonación, la musicalidad y la pronunciación. No era tanto en la niñez, en la adolescencia es más probable. Ahora, ¿qué pasa en la edad adulta? Se tienen periodos de atención más largos, lo que les decía, tenemos mayor capacidad de retención de información porque tenemos más herramientas a nuestro favor. Y se van adquiriendo habilidades como la alfabetización, el vocabulario, experiencias sociales, que permiten relacionarte con otros hablantes de una manera más sencilla, lo que hace mejor para el aprendizaje a través del relacionamiento sociocultural. Podemos decir que si bien las personas más jóvenes tienen la ventaja de aprender sonidos y acentos más fácil, en la edad adulta hay un mayor grado de educación y una mayor capacidad para resolver problemas, por lo que la asimilación de nuevos conceptos se logra de una manera más sencilla, gracias al conocimiento previo con el que se cuenta. So, with this, we can sum up that there is no good stage for learning English. We can learn English in any stage of our lives. But we need to have the tools. If I'm teaching adults, I am not going to make them sing and dance the numbers. Imagine that. Or if I have like young learners, I am not going to give them a karaoke song. They are still learning how to write in Spanish. So I need to be able to know what they need from me to understand or to be aware of the situation that I'm creating. The way, exactly. Prior information and knowledge helps teenagers and adults to be conscious about their learning and use their strong skills. Very good, Milagro, thank you. Me encanta cuando me van ayudando, así, participando y nutriendo la información que yo les voy dando, porque así me permite desarrollar ideas que de repente no están en el PPT y que hacen que en esta clase tengamos más información. Somos en la sala 77 personas, incluida yo. Aquí definitivamente podemos enriquecernos entre todos. Ok. Let's continue. Enfoques generales del aprendizaje de la lengua materna y la segunda lengua. Tenemos el enfoque comunicativo. Este es el que se aplica para la segunda lengua especialmente. If your student is able to speak, is going to be able to read and to talk. To write. But we need them to make the effort of speaking. We need to have or create the situation where they are in need to use English. Now, tell me, and I will write the chat. Yes, the way. Thank you. We need to input to produce. Exactly. Now, I will read the chat right now. What do you think that our students are more likely to speak in English? Outside of our classroom, of course. What do you think that they are more likely to speak in English? Or have a listening situation or a writing situation because of the trends, yes. But, a ver, los leo. ¿Dónde creen que nuestros alumnos tienen la posibilidad más grande
de poder emplear su inglés fuera de la clase. Video games and music, very good. Video games, excellent. Helen, thank you. Delia, very good. What else? Shows and video games, having a pen pal, yes, that will be good. Video games and music, but in adults, for example, that they are not that attached to video games, do you think that they use it at work all the time? Maybe video conference or TikToks. Yes, TikToks are very good. Podcasts, yes. YouTube, watching videos, excellent. Reading books, very good for increasing vocabulary. We're going to see this when we talk about the reading skill. Movies, new people, when they travel to get information, when they search a content, when they watch TV programs, very good. Watching movies, karaoke, excellent, Kathy. You know that actually karaoke is very good for teenagers and adults. You make them complete the songs and then sing them with you, and they are going to have fluency, pronunciation, and listening skills. Watching movies, very good. Yes, that's true. Actually, they are not in the environment. They are not going to go to work and speak in English. Job interviews. This is a new one, you know. I have a lot of friends that ask me for help because they need to have job interviews in English and they are not used to it. They speak very good English, but they get nervous. And this happens a lot. Mostly in games they play, traveling abroad. Very good, Sebastian, thank you. Yes, traveling abroad. Now, young people likes to travel and to get to know new cultures. This is a tool. Making sum ups. Yes and no, because actually when we sum up something, we already need to know that grammar. So in this case, when you sum up, you are making more writing that actually a communicative approach, but it's not a bad idea actually. Okay, let's continue with this. Enfoque directo o natural. Remember that we were talking about like label things in the classroom? Chair, desk, teacher. So they just get the image with the word and start making vocabulary by their own. Or making them use a lot of realia. Pen, marker. This way, we are starting by using realia to make them aware of what we're saying, to conceptualize the words, and also increase their vocabulary. Yes, realia. We also have aprendizaje del lenguaje en comunidad. This is what we were talking about, the environment. When we are English teachers, we need to make them aware that we all, our whole body, world, being, and else, it's English. If we get together in the break, we speak in English. If we enter together to the school, we speak in English. If we go outside together, we speak in English. If we meet in the street, in Sodimac, in Plaza Bea, or else, we speak in English. We are English. That's the only way that we're going to create this environment for them to understand that they need to get better in their English, so they are going to be able to communicate with us. They need to make an effort to talk to us. So we need to create that environment, because in our community, sadly, we don't speak in English. You don't go to the store and buy in English. Role plays helps a lot. Yes, actually, yes. They help a lot because they have fun because of the topics that you're going to give, and also because they can get into a character and develop their speaking. Yeah, that's true. Now, remember that I told you that we need to know las competencias y los desempeños. This is what Minedu asked for us, okay? Especially en básica regular. Dentro de la enseñanza del idioma inglés tenemos diferentes competencias que generan un resultado en el alumno, de manera que nos será posible evaluar su aprendizaje por medio de la aplicación de lo aprendido. Oral communication. Se comunica oralmente en inglés, extrae información de diferentes tipos de textos orales.
Oral communication va a ir directamente ligado a listening and speaking. Todo lo que son textos orales recibidos o emitidos. Reading comprehension, lee diversos tipos de textos en inglés, extrae información de diferentes textos escritos. Written production, escribe diversos tipos de textos en inglés utilizando gramática aprendida con coherencia. Esto nos va pidiendo, es más, en secundaria para cuarto y quinto aumentan incluso 2 más en lo que es written and reading y 1 más en oral communication. Esto lo pueden ver directamente en el DCN. Esto es lo que nos pide a nosotros el colegio que evaluemos. Son las competencias y desempeños que nosotros tenemos que pedir a nuestros alumnos que cumplan. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos diferenciar los skills? Porque de esa manera logramos el éxito académico a través del dominio de técnicas y alcanzar los recursos e instrumentos por los estudiantes. Nos permite comunicarnos, trabajar e interactuar con el mundo que nos rodea. Nos ayuda, esto va ligado a conocer nuevas culturas, a viajar, a poder comunicarte con personas de otros países. Ahora especialmente en los trabajos es muy usado. Nos ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones y a afrontar los retos de la vida. Desarrollar, mejorar nuestras habilidades es un proceso continuo que nos ayuda a adaptarnos a los cambios de nuestro entorno. Entonces, todo esto... perdón, voy a hacer una pequeña pausa. Justo nos han enviado en este momento un mensaje por el Classroom, donde les están enviando el link para que puedan unirse a nuestro Classroom. De esa manera van a poder acceder a todo el material que les estoy haciendo llegar, a la grabación de la clase del día de hoy y al PPT que estoy mostrando en este momento. Entonces, por favor, las personas que aún no han ingresado al Classroom pueden hacerlo por medio de este link. Igual para que puedan unirse, solicitar el chat para el link para el chat colectivo, el chat grupal. Thank you. Teaching listening. Communicative method. This is what we're going to talk today. Exactly, okay? The listening part. This is how we learn English. 45% of what we're learning is the listening. 30% is the speaking. 16% is reading and 9% is writing. Why? Because if I give you rubrics, you're going to be able to create sentences. That's true. But you're not going to have any idea of what you're doing. If I tell you first the person, then the action verb, then the object, I eat pizza. Yeah, it's a present tense sentence. When do I use it? Where do I use it? How do I eat it? I need to create the environment so the student knows what he or she is learning. For example, if I am going to teach past tense, I am not going to start with person, action verb in past tense, object. I ate pizza. No, I need to start creating the environment for my students. For example, do you remember what you eat yesterday? Miss, I eat pollo a la brasa. I ate pollo a la brasa. Oh, you ate pollo a la brasa. Very good. And you, Carlitos, what did you eat yesterday? No, miss, I ate pizza. He's repeating ate, not eat. And I didn't use Spanish. Okay, I ate pollo a la brasa. Okay, so, and you, Fabiana, what did you eat yesterday? No, miss, I ate huevo frito con arroz. Excellent. I create the environment so they know that what they are telling me happened yesterday. That way, I can make them go into the environment where they are going to learn. Okay? How do you teach listening? How do we teach listening? By putting tapes, playing audios, playing videos. How do we teach listening? How is our listening? How do I make them aware that they are going to learn listening? They are going to learn this.
Songs they love. In the middle, there is a sign of a weird image. No, it's actually the chat. When I open the chat, it goes like some dark spot. Songs make some predictions about the video. Yes, making predictions is very good. That's going to make them focus on what they're watching or listening. Excellent. Yes, that's true. Everything, it's correct. Now, what are we going to... Okay. In your English learning experience, do you find listening more difficult than other through skills? Answer to me in the chat. In your English learning experience, did you find listening more difficult than other through skills? Yes, okay, thank you, yes, okay, we're winning by goal, yes. Depends on the accent, yeah. When I give my Cambridge exams, the accents were the worst for me. Okay, yeah, that's true. Yes, thank you. Yes, it was the most difficult. Yes, actually it is. When they speak fast too. Actually, I do speak fast, I know, but they speak faster than me. I thought it was impossible, but no. Yeah, people struggle with finding the correct word and structure. Yes, that's true. So, do you really think that it's more difficult listening than writing or reading or speaking even? Come on, keep answering. I have only 20 answers and I have 78 people here. Come on, don't be shy. We are going to be together 3 more classes and 2 hours, so we need to bond. Come on. Of course. Thank you, William. Yes, that's true. Listening and speaking, Karin. Yeah, that's true because they are related. No, by the way, I'm doing dictations this year. I play a song and I ask them to write 20 words in a piece of paper. They find it fun. They love it. Yeah. Thank you. Actually, that's the first comment that it's positive for listening. Yay, we're growing. Speaking as well. Yeah, that's true, Janet. Speaking as well because they are related. Students usually struggle more with listening. Getting their hearing used to the speaking, it's very difficult for some of them. But in young learners, as we read before, it's easier to get the listening and the speaking part more than the writing and the reading. Speaking as well, yes, listening, very good. Actually, it is true that listening is more difficult because they need to get used to something that they are not used to at all. Because we don't speak in English. So that is something that we are not born with. It's not a natural talent. We need to acquire it. Singing, they also can learn better the topics of English. Yes, especially young learners. Vocabulary, giving them vocabulary with songs is the best thing because they love singing and dancing and movies. Remember, we English teachers need to use a lot of kinesthetic intelligence, movement, mimics, hands, walking, dancing. That's going to help our students to bond with us. Okay. You can think of any reasons why it's often considered to be more difficult? Question number 2. Can you think of any reason why listening is often considered more difficult? Yeah, that's true, Milagro. We can try to expose students to real English and make them questions about what they're getting. Spanish is around. Yes, Helen, thank you so much. It's more difficult for us because Spanish is around. The Spanish is there all the time, breathing us here. No, their attention. Yeah, true. No, not everybody speaks the language in the same way. Yes, and we have that against us because sometimes in their home, parents don't know the language and they can't help. Because of the way how natives speak, mainly very fast, yes, but it depends. For example, British accent is more slow than American. They think in Spanish
Thank you, Delia. I wanted to go there. When we teach English, we need to make them aware that they can't translate. Translating is not something that is going to help them learn English. It's going to make their learning slow. They're going to learn slower because they need to think in Spanish, change it to English, and try to say it. And there is no a balanced translation between Spanish and English. They never translate it to your native language. It's a little bit complicated. Yes, actually, we don't have an exact translation. More concentration, different way of pronunciation of the vowels. Yes. Students usually say they speak too fast. I rather tell them you're listening too slow. That's a good one, when I'm going to use it. Okay. Yes, because we have to decode an L2 and it's a new way to order ideas. Yes. Maybe if they start with an advanced listening level. Yes, because it's going to be too fast for them. So we agree that it's because we have Spanish all around us, because they don't have the environment, they don't have it in their surroundings, they don't have the tools or the need to use it. There are a lot of factors that are going to be against they learning easily speaking or listening. For that reason, we have to dosify the vocabulary and functions. That's true. Sometimes less is more. If I give them 100 words and they're only going to learn 10, maybe it's better for me to give them 20 and for them to learn 20. We live in a non-English country. Yes, that's the part that is going to be the biggest threat for us. Mother language is right here, and we need to fight with it because we can't let them translate. It's not going to be good. It's going to make their learning slower. Okay, let's continue. Why does listening seem difficult? Lack of real life number one, lack of teaching material. Sometimes we need to do our own material because we need to adapt it to our students, to our environment. Lack of real life situation where students need to understand and speak. I'm sorry. Oh, I know it's short. Need to understand spoken English. Yes. They don't have the real life situations where they can use them. Listening is not included in many important tests and also in their real lives. How we can avoid the students to use Google Translator? Sadly for us, we can avoid it because if they're going to use it, they can do it at home. And we're not going to be there to tell them that it's not okay. What we can make is to make them aware that it's not something that is going to help them learn. They need to understand that they are not going to learn that way. And actually, the harm is for them because when they got into college, they are going to need to, again, they are going to need to learn English because they didn't do it at school. Okay, let's see. Characteristics of the listening process. We need to have the context of the idea. What are we doing in one context we are going to be? What are we going to teach? What are we going to teach? How are we going to teach it? Visual clues, prompts, realia, and things that are going to help my students to get aware of what we're working. Listener's response. I need to be aware, and this is called active listening. I need to be aware if my students are really understanding what I'm trying to say. And this happens a lot. You are speaking in English and you have a lot of them that look like cartoons with a very big question mark in their heads, like, what is she saying? You realize that they don't understand. So you need to start using mimics, using your hands, using realia to make them realize, to make them know what you're saying. That way they can work. A speaker's adjustment. Then when you realize if they're listening to you or not,
You can change or adapt the situation so they can understand. Focus on process. People must do many things to process information that they're receiving. First, they have to hear what is being said, and then they have to pay attention, construct a meaningful message in their mind. It's not what you give, it's what they get, by relating what they hear and what they already know. Previous knowledge connects with the situation, connects with the emotion, and then they do what they're supposed to do. That's the meaningful situation. That's the real knowledge. Yes, repeat. Focus on comprehending meaning. It is important to design tasks, creating, doing meaningful situations that do not ask learners to remember, but to do. They don't have to remember details that they wouldn't even remember if they were natives. In fact, psycholinguistic studies have shown that people do not remember the exact form of the message that they hear. That is, they don't remember what they heard word by word. Rather, they remember the meaning. For example, when your teacher says something, you don't get word by word. You get what you get from the message, the meaning that you are giving it. And it's all about perception. The grade difficult level appropriately. This is very important. I can't ask a young learner to do grammar of a C1 level. I can't ask a fifth grade student to make something of a CAE exam. I need to know what level my students have and how I'm going to work with them. For that, I need to program my lessons. This is very important. I know that we don't like papers. I know that they're tiring, but we need to have a lesson plan so we know what we're doing and what is the goal of my lesson. Today, for example, I know that I need you to understand that for teaching listening, we need to have certain steps. If I don't have that clear, you are not going to have it clear either, and you're not going to learn because you don't know what you're looking for. There are a large number of factors that affect the difficulty level of listening task, but they fall into three main categories according to Anderson and Lynch. 1, type of language use. 2, task or purpose in listening. 3, context in which the listening occurs. Okay? Exactly. Thank you, Veronica. You get the context, not the meaning of each word. Pre-listening activities. Thank you, Milagro. Yes, that's the way we can prepare our class. Giving them the vocabulary, the context, the topic that we're going to work so they know where stepping. And then they're going to be able to walk with us, but they need to know what's their soil. Okay. Listening and comprehension skills. Recognizing literal meaning, understanding vocabulary, making inferences, infer situations. You listen to something, but you can say what you understand about this. Identifying the main idea, determine purpose, analyzing reasoning, drawing conclusions, and finding evidence. The last part of this is creating something, going far beyond of what I'm giving you. Because I know, and I'm sure that today I will finish the class and you are going to go and read and research because you want to learn more. What I can give you in 1.5 hours is not the complete thing that you can find if you start research. So that's what we need. We need to have the curiosity to know more. Now, to acknowledge, take note of this. We teachers need to practice the active listening skills. I need to listen to my students listening to me.
I need to be aware if they are actually understanding what I'm saying. So we need to be attentive. Ask open-ended questions, not yes and no questions. Do you agree? Yes. Do you agree? No. No. Why? What do you think? How can we do it better? What will you do in this situation? Ask probing questions. Request qualifications. Do you think it's okay? Why? Why not? Give me reasons. Support your argument. Paraphrase. Tell me in your own words what you are getting of this. Be attentive to or reflect feelings. If they are confused, if they are uncomfortable, if they are not motivated. And then at the end of the class, we summarize. That way, we're going to be able to know where are we, what we're giving them, and what they're taking from that class. Strategies. Prediction. This is going to be a very strong motivator because they are going to know what's going on because they are predicting it. Background knowledge. What do I already know about this topic? Active topic vocabulary. Which words, phrases do I already know in this subject? Surrounding out. What would the word sound like in English or another language? Like hotel and hotel. Cognates. Listen for words that sounds like English words. Resemblance. Listen for words that sounds like other words that I know. And the ones that I don't know, they can underline, they can look for them in the dictionary, or maybe using apps. Intonation. Use intonation, the rising and falling tones of English to assess the information focus. Your tone of voice needs to be doing this. If you are like this all the time, you are going to lose the focus of your student. Grammar. Use grammar to assess the importance of individual words. Extraction. Listen to the gift of the passage, not every single word. Okay? Main idea, most important words. That way, they are going to start getting a knowledge of what we want them to do, what they have to pay attention to. Okay. Pre-listening activities. Here, we need to make them focus. This is the part of the motivation. Predicting, setting the scene, listening for the gist, listening for a specific information. Main ideas, main vocabulary, topic, else. While listening activities, non-specific responses, listen and tick, listen and feel, listen and guess. Post-listening activities. While listening, non-specific responses. We don't need to have the exact answer in that moment. We can start chatting, talking, debating. Listen and tick, listen and feel, listen and guess. Get information from the oral text, okay? Yes, of course. I will recommend some pages and resources to teach and practice English listening. Yes, of course. At the end, I am going to give you some of the ones that I use a lot that actually are live worksheets and also karaoke. I print the worksheet and I try to make them sing. Multiple choice exercises, answering questions, note-taking, gap filling. And, well, we know the dictogloss, preparation, dictation, but before we used to use the dictogloss as a memory thing. So memorizing is not the best way of learning. If we are going to use dictations, it's okay, but you need to reconstruct and correct and also have the analysis of the situation. Oh, with correct analysis is in Spanish, I'm sorry.
the autocorrector of my computer. Okay, the thing is that we need to have the reconstruction of the word and the analysis of the situation. Because if we only say good, good, bad, good, they're not going to remember, okay? Very important, the feedback. When we're doing role plays, also, we need to give them their feedback at the moment. If not, they're not going to remember what we were saying, okay? So before we finish, we are going to have a little listening activity, okay? I am going to give you right now the link of a worksheet. You don't need to send me the result, but you can just put your grade in the chat, okay? So just a minute. Okay. Let me. Wait a second. Oh. Okay, just a minute because it's not uploading the correct way. It's taking a bit. Sometimes when I try to open the worksheets, they take a little bit, especially the live worksheets. Okay. For example, I am going to give you right now the link of the worksheet. Oh, I was sending it just to Betty. Okay, there it is. You can open it and you're going to be able, I would share it in my screen so you get to see this, that we have different kind of exercises using a song, a very well-known song. Actually, it's one of my favorites. It's called Blinding Lights of The Weeknd. So, number one exercise, identify the tenses: simple present, present continuous, present perfect, simple, and write PS, PC, or PPS. So they need to have the prior knowledge because you are making them aware of what tenses or grammar tenses you're going to use in this exercise. Okay, here they need to complete. They need to complete the words. That's listening. They need to get the information from the oral text. Now, put the sentences in the correct order, okay? You are going to listen to this part of the song and you have to write numbers from 1 to 4 according to the audio. You are getting information from the oral text. Now, fill in the blanks with the nouns. Again, you are getting information. You are getting the words. Here, you have the charts, and then this is another part that you need to review before of the exercise, the glossary. You are giving them the words that they are going to use. Yes, in Pinterest, we have a lot of them too, yes. You are giving them the vocabulary that they are going to find. Also, the contractions that they are going to find there because they are not full words and they're not used to this. So you give them the vocabulary. You have the previous knowledge. And you have 3 listening exercises of them getting information from oral text. So in this case, we are giving them a lot of information
for them to be able to work. At the end, we check this together so they have their feedback, they have the real words, the ones that they didn't get, those words we need to give them to them. Because if not, they're going to go as they came without learning. We need to have the feedback in that moment. And after that, after the feedback, I make them sing so they can practice pronunciation and fluency. And that way, we are able to know that they are taking something out of the class. Like right now, for example, I am going to give you the link of a Padlet. And you are going to tell me, what are you taking from this first class? Just a minute. Okay. Okay, now let's see. Make a Padlet. I am going to give you right now. We are going to use this link. This link is going to be on the classroom too. We are going to use it the whole course, okay? So in this case, lesson 1, what do I take about teaching listening? Okay. Let's see. Okay, now I am going to give you the link of the Padlet. It's going to be in the chat now. It's right now in the link is on the chat. You can open it from there and you are going to tell me in the Padlet what you're getting from this class. Sum up in 3 lines what you're getting from this class. Yay, I can see that you're connecting. Excellent. The context is very important. Yes, it is. They learn by doing. Very good. The importance of the preparation before, during, and after the listening activities. Good, thank you. Guys, remember that the activities and the participation in the class is very important for you to get your certificate, okay? Everything that we do in the Padlet, everything that we do in the Mentimeter, everything that we work together, it's very important because actually this all goes to your grades, okay? So come on, give me your ideas. Thank you, Adriana. Very good. Students do not learn by memorizing. As teacher, we have to use other body language. There are different ways of improving their listening skills, such as karaoke, movies, etc. Very good. Excellent. One of the best ways to teach listening is creating funny situations and create paragraphs
and they produce their own ideas. Perfect. They learn by doing. I understood that listening is one of the most difficult parts to learn for our learners. I learned that students learn more by practicing. We need to use our positive emotions. Yeah, very good. I am going to share what you are writing so you get to see by yourselves your own participation. Very good. Come on, guys. We are a lot here, so we need to have a lot of participation. Come on. This is the Padlet that we're going to use to the whole course, okay? So we're going to have lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, and that way we're going to continue adding things to our Padlet. Okay, listening needs to be joyful and interact in order to have the students' attention. There are 3 steps to have a successful teaching. Very good. It's important to develop the 4 skills. Listening will be a success if we follow the process. Excellent. Very good. Great. Feedback. I love it. Input is so important. Involve our students with passion. It's a way to get our goals. I love the donkey. Excellent. Lots of motivation to continue improving. For my students, we are English anytime and anywhere. Yes, that's true, Helen. We need to have that in mind. We are English. We are all English. Sometimes it's easier for us to explain something or to answer in Spanish, but it's not good for our students. We need to create the environment. We are the environment because they don't have it here in Peru. We need to create this in our classroom. They learn by doing. One of the best ways to teach listening is creating funny situations and create paragraphs that they produce their own ideas. Very good. Excellent. Excellent, guys. Excellent. The importance to use body language in class. Excellent. The listening is important for vocabulary and pronunciation. I have to motivate my students if I want to achieve my goals. That's true. Thank you. Make them feel important, that I care for them. Yes. And that you are open to receive any question that they have, that you're open to know what they want and give them what they need. Combine knowledge with body movements, yes, kinesthetic intelligence, so they can have a significant learning. Very good. How to connect the motivation in our students to learn in foreign language during and after class with different resources. Excellent. Present the context. Yes. Okay, I love all your ideas. Helping using the tools that they can help them to learn, helping kids using the tools. Okay, it's important to create meaningful situations, provide adequate environment. The motivation context is very important. I learned that students learn by doing the activities. Yes, yes, everything. Yes, I love your ideas. I love that you got the goal of this lesson because that was the idea. The idea was that you got the idea of how to teach listening and how important is that we create the environment, we give the context, we give the vocabulary, so they are like more likely to pay attention, to focus on us, and to participate in our activity. Okay, I let you free. You're free to go for today. Have a very happy Tuesday. I hope that you enjoy the class and that you can come with me next Tuesday so we continue with part 2. Same channel, same hour. Thank you, Miss. I have remembered a lot of things. Thank you so much. Thank you for joining me. Thank you for having the time and the patience of hearing what I have to say. And remember, como les dije al inicio, me encanta que me acompañen, me encanta que me escriban por el chat, me encanta ir resolviendo las preguntas y aquí estamos todos para aprender. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden un poquito de lo que yo les puedo contar y así nos ayudamos, todos somos maestros, todos somos colegas y nuestra carrera es así de hermosa. Todos los días nos nutrimos como plantitas y seguimos creciendo. Así que muchísimas gracias por estar conmigo, me encanta tenerlos el día de hoy. Me encantó que me acompañen, espero que haya sido útil la clase y la próxima seguimos aprendiendo un poquito más de nuestra maravillosa carrera. Muchas gracias, Miluska, el corazoncito, Helen, me encanta.
Las veo el otro martes. Cuídense mucho y tengan una linda noche. Ay, gracias, gracias, gracias a todos los mensajitos por el chat. Muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. El día de mañana temprano voy a colocar el producto de la clase, que vamos a tener un mapa mental de lo que hemos trabajado el día de hoy. Igual el PPT de lo que hemos trabajado también lo van a tener en el Classroom para que lo puedan bajar, para que se acuerden. Y si tienen alguna duda, si quieren contactarme, en el PPT también están mis redes sociales, pueden escribirme por ahí y seguimos conversando y seguimos intercambiando ideas y de cómo seguir ayudándonos entre nosotros. Goodbye. Thank you.